Warum Trump Venezuela angriff Imperium und China. Hallo und vielen Dank, dass Sie dabei sein. Venezuela ist in den vergangenen Wochen zum Zentrum einer geopolitischen Auseinandersetzung geworden, die weit über Lateinamerika hinausreicht. Die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump erhöhten eine Militäroperation durch die zur Festnahme von Nicolás Maduro in Caracas verhörte. US-Streitkräfte beschlagnahmten mit Venezuela verbunden alle Tanker blockierten Schifffahrtswege und begannen, offen über eine Berwachung der venezolanischen Ölproduktion zu sprechen. China und Russland verurteilten die Operation. Europa machte zur Kaltung. Lateinamerika debattiert nun über das Weitervorgehen. Entscheidend ist hier nicht nur, dass die Vereinigten Staaten im Ausland Gewalt angewendet haben, sondern vor allem, warum. Regionaler Einfluss und geopolitischer Wettbewerb treffen in Venezuela aufeinander und machen das Land damit zu einem der strategisch wertvollsten Gebiete außerhalb des Nahen Ostens. Für Washington, Peking und Moskau ist Venezuela mehr als nur ein Land in der Kreis. Es stellt ein Druckmittel dar. Heute werden wir also in Ruhe, klar und auf der Grundlage der aktuellsten Entwicklungen analysieren, warum dies geschehen ist, und untersuchen, wie Energie, Imperium und Großmächte trivalit die Entscheidungen erklären, die gerade in Washington getroffen wurden, nachdem sich die Aufregung die US-Militäroperation in Caracas gelegt hat, stellten Beobachter weltweit eine naheliegende Frage, warum Venezuela und warum gerade jetzt. Die Trump-Regierung wartet nicht, bis dies Frage in Präsenz gewann. In einer veröffentlichten Stellungnahme kurz nach Maduros Festnahme präsentiert Trump die Action als Beweis dafür, dass die Vereinigten Staaten, wer amerikanische Macht, in der westlichen Hemisphäre wieder stärken. Bezeichnet Venezuela als ein gescheitertes Regime. Beschuldigt ist krimineller Aktivitäten und bracht die Operation mit Drogenbeck Mepfung und Sicherheitsbedenken in Verbindung. Doch die Stellungnahmen aus Washington erklären nur einen Teil des Bildes. Zu verstehen, warum Venezuela Anfang 2026 ins Visier der US-Militäraktion geriet, muss man über die unmittelbare Rechtfertigung hinausblicken und die zugrundeliegenden Interessen untersuchen. Drei sich überschneidende Faktoren machen Venezuela besonders bedeutsam regionaler Einfluss und globaler Machtwettbewerb, insbesondere der Wettbewerb mit China. Die Dimension ist am deutlichsten sichtbar. Venezuela wirft GT über die weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven mit geschätzten 300 Milliarden Barrel unter seinem Territorium. Jahrelang während des Reserven durch Sanktionen, den Zusammenbruch der Infrastruktur und politisch Alleinmung praktisch unzugänglich. US beamt und Analysten argumentierten lange, dass Venezuelas Energiesektor weiter zu einer wichtigen globalen Versorgungsquelle werden könnte, wenn die Kontrolle über Produktion und Exporten stabilisiert würde. In den Wochen nach der Operation fand diese Argumentation Eingang in offizielle Stellungnahmen. Trump erklärte, die Vereinigten Staaten würden Venezuelas Ölsektor auf unbestimmt Zeit überwachen, einschließlich Vertrieb, Infrastruktur und Einnahmen. Treffen zwischen US, beamten und LO-Konzernen wurden veröffentlicht diskutiert. Die Operation wurde nicht länger nur als Maßnahme zur Drogenbeck Mepfung dargestellt, sondern auch mit Wiederaufbau und Ressourcenmanagement Wirkung heft. Diese Entwicklung vollzog sich nicht isoliert. In den Monaten vor der Operation hatten US-Streiker mehr Tanker beschlagnahmt, die mit Venezuelas sanktionierten Exporten in Verbindung standen, darunter auch Schiff mit Verbindungen zu Russland. Die US-Küstenwache regte die Kontrollen in den regionalen Jussern und das Finanzministerium weitet die Sanktionen gegen das venezolanische Ölnetzwerk aus. Dies Beschlagnahmungen waren nicht nur Strafmaßnahmen, sie beeinträchtigten Venezuelas Hicket, Rohöl und Ausländische Abnehmer, insbesondere China, zu verkaufen.
China war zu einem entscheidenden Partner für Venezuelas Energiewirtschaft geworden, indem es zu Vergü und Staatenpräsenkraft und Kreditlinien gehörte, die Teil des venezolanischen Staats am Laufen hielten. Dies Wirtschaftsbeziehung machte Venezuela zu einem der einflussreichsten Staatsstützpunkte Pekings in Lateinamerika. Aus US-amerikanischer Sicht diente die Unterbrechung dieser Lieferketten zu Zwecken der Schwachung Maduros im Inland und der Eindämmung Chinas in der Wirtschaft. Angesichts der anhaltenden Rivalität zwischen den USA und China wird Venezuelas als Sektor zu einem strategischen Knotenpunkt und nicht mehr neurostoffrig. In Washington ist das von Bedeutung, Trumps aus in Politik betont wiederholt die Entkopplung von China, die Reduzierung des chinesischen Zugangs zu strategischen Ressourcen und das Zurückkehren in Chinas Ostregionen, in denen die USA traditionell Einfluss hatten. Lateinamerika stand dabei ganz oben auf der Liste. Die geopolitische Dimension trat nach der US-amerikanischen Verkendung von Maduros Festnahme noch deutlicher zutage. China verteilt die Operation Gehend und bezeichnet sie als Verletzung der venezolanischen Souveränität. Chinesische Staatsmedien haben hervor, dass eine Delegation aus Peking nur wenig Stunden vor dem US-Einsatz mit Maduro zusammengetroffen war, was verdeutlichte, wie abrupt chinesische Interessen beeinträchtigt wurden. Bei diesen Treffen ging es berichten zufolge Energie, Finanzierung und Infrastruktur zentral es des chinesischen Engagements in der Region. Mit der Absetzung Maduros unter Übernahme der Kontrolle über die Ölproduktion griffen die USA direkt in Pekings langfristige Strategie ein, Russlands Reaktion war ähnlich. Russisch beamt verteilten die Beschlagnahmung sanktionierter Tanker durch die USA und warfen Washington vor, neokolonial Ambitionen zu verfolgen. Moskau war Venezuela auch durch Energieinvestitionen, militärische Zusammenarbeit und diplomatische Unterstützung verbunden. Sowohl Russland als auch China hatten Maduro in Zeiten wirtschaftlichen Zusammenbruchs und internationalen Drucks entscheidend Hilfe geleistet. Mit dem Vorgehen gegen Venezuela zielten die USA auf den Einfluss ihrer Rivalen in der westlichen Hemisphäre ab, einer Region, in der Washington die Expansion ausländischer Macht traditionell als inakzeptabel betrachtet. Dies geopolitische Logik deckt sich mit der jahrzehntelangen US-Politik in Lateinamerika. Die Monroe-Doktrin, die in den letzten Jahren selten explizit erwähnt wird, gilt in strategischen Kreisen weiterhin als Bezugspunkt. Aufeinanderfolgende Regierungen haben sich gegen den Einfluss aus regionaler Mächte in der westlichen Hemisphäre regiert. Unter Trump nahm dieser Widerstand eine konfrontative Haltung an. In diesem Kontext geht es bei der Venezuela Operation weniger einen Regimewechsel als ideologisches Projekt, sondern vielmehr die Durchsetzung von Grenzen im globalen Wettbewerb Einfluss. Dies Erklärung greift zu kurz und die regionalen Machtverhältnisse zu berücksichtigen. Venezuelas Zusammenbruch im letzten Jahrzehnt führte zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität in ganz Lateinamerika. Millionen Venezolaner flohen aus dem Land und trugen so zum Migrationsdruck in Kolumbien, Brasilien und anderen Ländern bei. Organisiert Verbrechernetzwerk breiteten sich aus. Schmuggeroten nahmen zu, Sanktionen schwächten die staatlichen Handlungsfähigkeit und die politische Blockade zu durchbrechen. Die Folge war ein zersplitterter State mit geringer Souveränität über seine Grenzen und eingeschränkter Kontrolle über seine Ressourcen. Aus strategischer Sicht der USA barg dieses Umfeld sowohl Risiken als auch Chancen. Das Risiko bestand in der Ausbreitung von Instabilität in einer geografisch nahen den Vereinigten Staaten gelegenen Region. Die Chance lag im Geopolitikbereich. In Jeschu der venezolanischer Staat konnte sich dem Einfluss von aus in nicht mehr widersetzen. Die Operation der Trump-Administration demonstriert diesen Einfluss offen und enthält die Verwundbarkeit von Caracas.
Die Operation Verlei dem ganzen ein besonder Bedeutung, da die USA Bestklassen über Sanktionen hinauszugehen. Jahrelang hat Washington auf wirtschaftlichen Druck gesetzt, Maduro zu isolieren. Der Militärrechtschlag bedeutet einen Wandel von indirektem Zwang zu direkter Intervention. Die Gefangennahme eines amtierenden ausländischen Staatschefs ist ein seltenes Ereignis in der internationalen Politik, insbesondere ohne Krieg. Die Tragweite wird weltweit sofort erkannt. Europa reagiert beispielsweise zurückhaltend. Europe ist Regierungen aus Bedenken hinsichtlich Direktemings, Icket und Souveränität, wobei Deutschland und der betonten, das militärische Aktionen auf internationalem Recht beruhen müssten. Die Europe ist Reaktion konzentriert sich nicht auf die Verteidigung Maduros, sondern auf Präsidentschaftswahl. Wenn die USA in ausländisches Staatsoberhaupt einzig absetzen konnten, was bedeutet das für internationale Normen? Für Europa, das sich bei der Gestaltung seiner internationalen Beziehungen stark auf rechtliche Rahmenbedingungen stützt, wird die Frage nicht abstrakt, sondern strukturell. Die Reaktionen in Lateinamerika fielen gespalten aus. Eine Regierungsoperation als unrechtem so Einmischung. One an der Maduros Absetzung als Lungmungst überfälligen Machtwechsel betrachteten. Regionalorganisationen bem echten sich ein einheitliche Position. Das Fehlen eines Konsensus spiegelt die allgemein Zersplitterung der lateinamerikanischen Politik wider, deren ideologisch und geopolitisch Allianzen sich rasch verschoben. In Washington überschnitt sich die Operation auch mit innenpolitischen Erwägungen. Trump hat aus im Politik wiederholt als Frage der Stärke und des Einflusses dargestellt. Insbesondere im Verhältnis zu China. Die Demonstration der US-Dominanz in einer Region, die traditionell als Amerikas Einfluss verriegelt, bestrichtet dies Ursache. Die Kontrolle über das Venezolanische liefert der Regierung ein greifbares Ergebnis, etwas, das Sanktionen allein nicht erbracht hatten. Die innenpolitische Lage rat den Zeitpunkt jedoch nicht vollständig. Die Operation verlief parallel zu Chinas Rockterpersens im globalen Studien. Peking hat massiv in Mineralien, Wohl, Infrastruktur und Technologie in Afrika, Lateinamerika und Südostasien investiert. Venezuela war eins der deutlichsten Beispiele für diese Strategie. Ein erfolgreich US-Intervention durchbrach des Konstellation und festigt Washingtons Einfluss auf ein strategisches Ressource. All dies trage dazu bei, Venezuela als mehr als nur einen gescheiterten Staat zu verstehen. Es ist ein Staat im Spannungsfeld von Großmachttribalität, Energiem Rockten und regionaler Sicherheit. Die Entscheidung der Trump-Regierung, Gewalt anzuwenden, zielte gleichzeitig auf all drei Dimensionen ab, unklar bleibt, wie nachhaltig dies Erfolg sein werden. Venezuelas politische Zukunft ist ungewiss. Dem Land drohen wirtschaftlicher Zusammenbruch, der Verfall der Infrastruktur und ein umstritten Legitimate. Die Kontrolle über das löst dies Problem nicht automatisch. Sie verschafft dem Land lediglich mehr Einfluss. Gleichzeitig haben die USA signalisiert, dass sie weiterhin stark am Wiederaufbau und im Energiesektor Venezuelas beteiligt sein wollen. Trump und hochrangig beamt sprechen über Partnerschaften mit amerikanischen Unternehmen, die langfristig Arbeitung der Produktion und die Verteilung der Lohnnehmen. Dies Gespräch deuten darauf hin, dass die Operation nicht als kurzfristig, sondern als strategische Neuausrichtung der venezolanischen Ressourcen und Allianzen verstanden wird. Diese Neuorientierung stellt China vor eine direkte Herausforderung. Peking kann seine bisherige Strategie nicht ohne weiteres wiederholen, wenn die USA Ölexport, Infrastruktur und Finanzströme kontrollieren. Der Wettbewerb, der sich einst durch Sanktionen und Kredit ausdrückte, wird nun durch Gewalt und Kontrolle gefördert. Damit schließt sich der Kreis der Analyse und Erklärung. Warum Venezuela Anfang 2026 so wichtig war.
Es war wichtig Walism Schnittpunkt Verständener Interessen lag Energie, Imperialismus an China, und weil die USA per Forensen durch Maßnahmen statt durch Verhandlungen durchsetzen wollten. In Washingtons Calculation wogen die Kosten des Nächstens die Risiken einer Intervention höher, doubler die Erstphase des US-Einsatzes in Venezuela die Absichten offenbart. Sichnet sich in der zweiten Phase nun ein konkret Struktur ab. Washington hat rasch die entscheidenden Schritt, insbesondere im Energiesektor, definiert. Trump und hochrangige Regierungsvertreter raten offen, die USA raten Venezuelas Ölproduktion auf unbestimmt Zeit überwachen, einschließlich lich des Rojo-Loverkaufs unter Verwaltung der damit verbundenen Einnahmen. Dies wird nicht als vorbergende Stabilisierung, sondern als new Realität dargestellt. Die Gespräche der USA mit großen ILO-Konzernen werden als laufend beschrieben. Amerikanische Regierungsvertreter sprechen nun von Wiederaufbau und Investitionen, nicht mehr nur von einer Intervention. Dieser Wandel ist von Bedeutung. Der Venezuela von einem kurzfristigen Sicherheitsrisiko in ein langfristiges geopolitisches Kapital verwandelt. Die Kontrolle über das venezolanische Ölwirtschaft Washington in vielerlei Hinsicht Einfluss auf die globalen Anrakti, auf Chinas Energiezugang, in Lateinamerika und in der transatlantischen Diplomatie. Die strategische Rolle des Öls im globalen System stellt sicher, dass die Ereignisse in Venezuela kein rein regionales Problem bleiben. Chinas Reaktion spiegelt dies wider. Peking verteilte den US-Angriff und Besitz nicht in als Verletzung der venezolanischen Souveränität, dabei wird betont, dass ein chinesische Delegation kurz vor der Operation mit Maduro zusammengetroffen war. Dieses Treffen unterstrich Pekings strategisches venezolanischen Energiesektor. Für China war Venezuela nicht nur ein Rohstofflieferant, sondern ein strategischer Statuspunkt in einer Region, in der die USA traditionell die Sicherheitspolitik dominieren. Peking hört Kredit, kauft also Vorsorgsbedingungen und integriert Venezuela in langfristige Energieplanungsrahmen. Die Sistierung dieser Vereinbarungen durch die USA stellt ein direkt Herausforderung für Chinas umfassende internationale Strategie dar, die darauf abzielt, den Zugang zu Ressourcen weit jenseits seiner Grenzen zu sichern. Geopolitisch betrachtet ist das US-amerikanische Vorgehen in Venezuela eins der deutlichsten Beispiele für die konkrete Ausgestaltung der Großmachttrivalität. Analysten haben festgestellt, dass sich die Konfrontation zwischen den USA und China bisher größtenteils überhalb der Lieferketten und den maritimen Wettbewerb in Asien abgespielt hat. Die Venezuela-Operation weitet diesen Konflikt nun auf ein neues Schlachtfeld aus Südamerika. Pekings Energiezugang, sein finanzieller Einfluss und sein diplomatischen Beziehungen sind nun dem Druck der USA ausgesetzt, in einer Region, in der Washington sein Macht deutlich besser präzisieren kann. Russlands Reaktion unterstreicht dasselbe Muster. Moskau besieht nicht die US-Operation als neokolonial und verurteilt die Beschlagnahmung der Öltanker. Russlands Kritik konzentriert sich weniger auf die Souveränität als vielmehr auf die Kontrolle von Ressourcen. Russland unterlässt seit langem Partnerschaften mit Venezuela durch Energieinvestitionen, militärische Zusammenarbeit und diplomatische Unterstützung. Die Übernahme des venezolanischen Ölsektors durch die USA bedroht des Interessen unmittelbar. Zwarwerfiget Russland nicht über die Kapazitäten die USA militärisch in Südamerika zu konfrontieren, doch kann es diplomatisch Foren, Informationskanäle und die Energien direkte nutzen, Gegenwehr zu leisten. Die Spannungen zwischen Washington und Moskau haben sich seit der Operation verschärft und Venezuela zu einer List umstrittener geopolitischer Themen hinzugefügt. Zu denen bereits die Ukraine, Sanktionen und global Energienetz gehören. Lateinamerika hat unterdessen nicht mit einer Stimme gesprochen.
Die Regierungen der Region haben unterschiedliche Positionen eingenommen, die ideologische Gradben und strategisch widerspiegeln. Einige kritisierten das Vorgehen der USA als Verletzung der Souveränität und der Begraus ten Maduros Absetzung als Schritt hin zu einem politischen Wandel. Regionale Institutionen, die bereits durch die Polarisierung geschaut waren, boten nur begrenzten Zusammenhalt. Dies Fragmentierung verdeutlicht einen Strukturwandel Lateinamerika wird nicht Latinger von einem einzigen ideologischen Block dominiert. Es ist zu einer Region mit vielfältigen Beendnissen geworden, einige orientieren sich in Washington, andere in Peking, und wieder andere priorisieren in politisch Angelegenheiten gegen Berder aus Politik. Die Region Europas viel vorsichtiger und formalistischer aus. Europe ische Regierungen außer etten Bedenken hinsichtlich der Rechtmems Icket der Operation und betonten die Einhaltung des Via-Lockerrechts. Insbesondere Deutschland kritisierte das Vorgehen der USA und fordert die Achtung der Souveränität. Die rechtliche Dimension ist für Europa von Bedeutung, de sein Diplomatie maßgeblich auf multilateralen Normen und regelbasierten Rahmenbedingungen beruht. Die Absetzung eines amtierenden Staatsoberhaupts ohne UN Mandat wirft Fragen auf, die Europa unabhängig von politischen Sympathien nicht ignorieren kann. Europe ische Regierungen verteidigten Maduro nicht als politische Figur, sondern die mit der Operation in Konflikt stehenden Rechtsgrunds sie, die währenden Nationen haben sich zu einem Schauplatz diplomatischer Auseinandersetzungen anstatt von Konfliktlösungsmechanismen entwickelt. Venezuelas Status gepaart mit dem Vetorecht der USA im Sicherheitsrat hat einen Konsens verhindert. Die UN hat seit langem Schwierigkeiten, einseitig Militärreaktionen von Großstaaten zu regulieren, und der Fall Venezuela verdeutlicht dies Einschränkung. Das Via-Lockerrecht bietet zwar Rahmenbedingungen, doch die Durchsetzung bleibt politisch. In Venezuela bleibt die politische Lage instabil. Maduro's Sturs hat die tieferliegende Kreis des Landes nicht automatisch gelöst. Venezuela kämpft mit Hyperinflation, einer zusammenbrechenden Infrastruktur, Bevölkerungsergang, geschochteten Institutionen und einer zersplitterten politischen Macht. Die Kontrolle über Alignment kann nicht Anreiz für den Wiederaufbau bieten, doch diese fordert Regierungserfahrung, Legitimate und Handlungsfähigkeit. In Staaten sprechen zwar von Venezuelas zukünftiger Regierung und der Notwendigkeit von Stabilität, haben aber noch keinen detaillierten politischen Fahrplan vorgelegt. Stattdessen liegt der Fokus weiterhin auf Energie, Sicherheit und regionaler Diplomatie. Besonders auffällig ist, wie die USA die Krise in Venezuela aus der Perspektive des Wettbewerbs als aus Humanit Rearseat interpretieren. Die Rhetorik der Trump-Administration konzentriert sich auf Souveränität, Macht, Einfluss und Kontrolle, nicht auf Demokratie, Förderung oder liberale Reformen. Die Sichtweise deckt sich mit einem umfassenderen Wandel der US aus Politik weg von idealistischer Rhetorik hin zu einer transaktionsorientierten Strategie. Dieser Realismus macht die Operation zwar nicht unausweichlich, erklärt aber die dahinterstehende Logik. Das innenpolitische Klima in den Vereinigten Staaten beeinflusst auch die Wahrnehmung dieser Operation. Trump nutzte die Außenpolitik als Plattform, die amerikanische Staatsrecht zu demonstrieren und seinen Einsatz von dem seiner Vorg enger abzugrenzen. Die Venezuela-Operation ist ein sichtbares Beispiel für Entschlossens Handeln, Ressourcenbeschaffung und geopolitische Signalgebung. Dies Themen finden Anklang bei Teilen der amerikanischen Herrschaft, die sich Sorgen einen wahrgenommenen Niedergang oder internationale Konkurrenz, insbesondere mit China, machen. Doch innenpolitische Erwägungen allein rechtfertigen die Operation nicht. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Die Rivalität zwischen den USA und China hat sich in vielen Bereichen verschärft.
Washington hat Asiatisch Verbi and Diet unter Druck gesetzt, die Technologie Kontrolle verschärft, Lieferketten umstrukturiert und diplomatische Koalitionen angestrebt. Venezuela ist einer der wenigen Ort, an denen Washington Chinas Einfluss mit überall latigenden lokalen Vorteilen entgegentreten kann. Die geografische Lage spielt den Vereinigten Staaten in die H nennt. China kann in Südamerika mit Richnix entgegensetzen. Wirtschaftlich und diplomatisch Instrument blieben zwar bestehen, sind aber indirekt. Diese Asymmetrie hat Konsequenzen. Die US-Operation verdeutlicht, wie sich die Rivalität zwischen Chetan Regional Engagements manifestieren kann. Europa sieht die Konfrontation in Sanktionen und Energiepolitik, Asien in Mariniens Technologiekontrolle, Afrika in Infrastrukturkrediten und Bodenschätzen. Lateinamerika sieht sie nun in Souveränität und Intervention, was als non-gestiert hang von drei Faktoren ab: Kontrolle, Legitimität und externem Widerstand. Kontrolle bezieht sich auf die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, venezolanische Ressourcen und Institutionen zu verwalten. Legitimität bezieht sich auf die Akzeptanz eines Bergangs durch die venezolanische Gesellschaft. Externer Widerstand bezieht sich auf die Reaktion Chinas, Russlands und regionaler Akteure. Keiner dieser Faktoren ist bisher geklärt. Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihr erstes unsichtbares Ziel erreicht. Die Absetzung Maduros und die Sicherung der Kontrolle über die Lieferungen. Doch allein lost weiter Legitimationsproblem nach politischer Splitterungen. Ist trägt nicht zum Wiederaufbau von Institutionen bei und kann die Humanität Rekreis nicht beulatigen. Dies Herausforderungen erfordern Diplomatie, gut Regierungsführung und Sicht. Die Vereinigten Staaten können des Prozess beeinflussen, aber nicht ohne Risiko diktieren. Chinas nächste Schritt werden beobachtet werden. Peking nennt Alternative Energy Partnerschaft in Anstreben, internationale Institutionen nutzen, das Vorgehen der USA zu kritisieren, die Beziehungen zu Nachbarn ändern vertiefen oder im Stillen über den Zugang zu venezolanischen Ressourcen unter neuen Bedingungen verhandeln. Russland, dem weniger wirtschaftlich Instrument zur Verfügung stehen, wird sich voraussichtlich auf diplomatische Rhetorik und strategische Signalstue zu sehen. Bezeiten sein nicht in der Lage, die Operation rarugidegig zu machen, aber Bedekeiten in langfristigen Folgen verkomplizieren. Die Vereinigten Staaten scannen auf ein all-lungers Engagement vorbereitet zu sein. Offizielle Stellungnahmen betonen die Bedeutung von langfristigem Management, Wiederaufbau und Stabilisierung. Alle Konzerne haben Interesse an Investitionsangleichheiten bekundet, sofern regulatorisch Klarheit und Sicherheit gewährleistet sind. Dies Gespräche deuten darauf hin, dass die US-Politik Venezuela als strategisches, gut denn als vorbergende Kreis betrachtet. In diesem Sinn spiegelt die Operation einen umfassenderen Wandel in der US-Außenpolitik wider, ein Abkehr von der Globalisierung hin zu Kontrolle. Venezuela markiert zwar nicht den Beginn dieses Wandels, ist aber eins seiner deutlichsten Ausprägungen. Es zeigt, wie Ressourcen, Einfluss und Wettbewerb geopolitisch Entscheidungen in einer Welt bestimmen, die nicht mehr auf unbegrenztem Engagement oder universeller Kooperation basiert, zu verstehen. Warum Venezuela so agiert muss man erkennen, dass Imperium, ob alt oder modern, durch Zugang, Verweigerung, Einflussnahme und Machtdemonstration funktionieren. Wohl ist wichtig, Einfluss ist wichtig, China ist wichtig. Und im Jahr 2026 befindet sich Venezuela im Schnittpunkt all dieser Faktoren. Falls Ihnen dies Analyse geholfen hat, die aktuelle Lage in Venezuela besser zu verstehen, teilen Sie bitte mit jemandem, der die Situation genau verfolgt. Es ist immer besser, informiert zu bleiben, bevor sich die Lage ändert, als erst nach den Folgen zu erfahren.